Hello friends, today's our topic is about circle and its parts. We already know about the shapes. In that, circle is also one geometrical shape. Today in detail we will learn about circle and its parts. Welcome to my YouTube channel. This is Learners with Geetha. ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా ప్రెస్ చేసుకోండి. Let's enter into the topic. See this is a circle. మనందరికీ తెలుసు ఇది ఒక circle. Circle is nothing but a round shape. See, when you come for higher classes from 4th, we will start the circle and its parts అన్నమాట. 4th standard నుంచి మీకు స్టార్ట్ అయిపోతుంది circle and its parts అనేది. ఈ రోజు మనం డీటెయిల్ గా నేర్చుకుందాం. Circle means what? A closed picture కదండి, which is round in shape is called what? Circle. What are the parts of a circle? We will come to know. The main parts of a circle are arc, semicircle, circumference, chord, diameter, radius, center. ఇవన్నీ మెయిన్ పార్ట్స్ అన్నమాట మనకి సర్కిల్ లో ఉండేవి. లెట్స్ కమ్ టు నో వాట్ ఆర్ దిస్. ఆర్క్ మీన్స్ వాట్? ఆర్క్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్. సీ దిస్, హియర్ వి హావ్ డ్రాన్ ఎ సర్కిల్. While drawing a circle, what we have done, this is a part of a circle. చూడండి ఇక్కడ పైకి ఒక భాగం కనిపిస్తుంది కదా, that is called what? Arc. This part, see, that is called what? Arc. This part we call arc of a circle. Any place the arc, see, all the arcs combined together, ila arc anni combined అవుతూ we will get a circle అన్నమాట. Total circle. And the next one here is what? Semicircle. Semicircle means nothing but the part of the circle is called semicircle, which looks like half moon, either upside down or డౌన్ సైడ్ అప్. చూడండి ఇక్కడ మనకి సర్కిల్ సరిగ్గా సగ భాగానికి కనిపిస్తే then it is called what? Semicircle. What do we call this? Semicircle. This is what? Semicircle. Semicircle always will be visible in 180 degree. 180 degree లో మనకు ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. See here protractors will be there, that they are in semicircle అన్నమాట మనకి. See, arc means a part of a circle. So many part of a circle combined together we get a circle anamata. The half round we call it as semicircle. And the next one here is circumference. Circumference means what? See here, arc, I said that. Arc means oka part ani cheppanu kadandi. See, when the arc is totally joined together, అన్ని ఆర్క్స్ ని అలా జాయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చినామంటే మనకు ఒక అవుటర్ సర్ఫేస్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. దాట్ వి కాల్ వాట్? సర్కంఫరెన్స్ అని చెప్తాం అన్నమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? సర్కంఫరెన్స్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ అ సర్కిల్ అని చెప్తుంటాం. ద నెక్స్ట్ వన్ ఏం వస్తుంది మనకు? కార్డ్. కార్డ్ మీన్స్ వాట్? A line segment that joins any two ends on the circumference. Any two lines on the circumference anamata. See here, this is circle for us. Now let me take off all these things. Shouldn't arc anedi manaku arthamayipoyindi kada? Now I have removed all these things for you. Now we will go, what is chord? Chord ante em cheppanu? The line segment that joins any two end of a circumference of a circle. Circumference అంటే outer appearance అని చెప్పాను కదా. మనం ఎక్కడే కానీ ఇది ఒక జాయింట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒకటి వేసుకున్నాం అనుకోండి లైన్, then it is called what? Chord అని చెప్తాం. Because it joins, what did it join? It joined the circumference of a circle. Line segment, ఇది ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ అన్నమాట. లైన్ అన్నమాట మనం డ్రా చేసేది. The line segment which joins the what? Circumference of the circle. Any two end points. ఇక్కడ ఒక స్టార్ట్ పాయింట్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఒక ఎండ్ పాయింట్ తీసుకున్నాను నేను. That's why this is called what? Chord అని చెప్తాము. Then the next one is what? Diameter. What is diameter? Diameter means the longest chord of a circle is called diameter. See, chord అనేది ఇట్లే వెయ్యాలని ఏం లేదు. నేను ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కూడా వేయొచ్చు నేను. That is also a chord అన్నమాట. Suppose I will draw from here to here also one chord. Any line segment, ekkade gaani drawindi, if it is joining two ends of the circumference of a circle, then it is called what? Chord ani cheptamu. Then see here, which is the chord?
The longest chord is called what? Diameter. See here, I have drawn you here 1, 2, 3 chords వేసాను నేను ఇక్కడ. దీంట్లో లాంగెస్ట్ కార్డ్ ఏది ఉంది మనకు, దాన్ని ఏమని చెప్తాం మనము, డయామీటర్ అని చెప్తాము. Now see, this is chord and now this becomes diameter because it is the longest chord. మనకి ఇక్కడ 1, 2, 3 chords లో which is the longest one మనం రాసిన దాంట్లో this. That's why this దీన్ని ఏమని చెప్తాము ఇప్పుడు మనము, chord అని చెప్పాము. దీన్ని ఏం చెప్తాము, diameter. This is called what? Diameter. The longest chord in the circle is called a diameter and the line segment which joins the two segments of a circumference of a circle is called chord. ఇక్కడ వరకు మనకు క్లియర్. The next one is radius. Radius means what? The line segment that joins the center of the circle to any end of the circumference. Center of the circle. అంటే మనకి ఫస్ట్ ఏం తెలియాలి, ఇప్పుడు సెంటర్ అనేది తెలియాలి. Now I have drawn you here circle. సర్కిల్ లో ఆర్క్ చెప్పాము, కార్డ్ చెప్పాము, సర్కంఫరెన్స్ చెప్పాము, సెమీ సర్కిల్. మరి ఇక్కడ మనకు ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటే ఏమి? ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సెంటర్ కి ఏం రాసుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ, ద పాయింట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆన్ ద ఎడ్జ్. సెంటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చూడండి, ఎటు పక్క నుంచి మీరు చూసిన సర్కిల్ కి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి. నేను ఇక్కడి నుంచి తీసుకుని ఇక్కడికి చూసినా సేమ్ డిస్టెన్స్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ చూసినా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ చూసినా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ చూసినా, ఎలా చూసినా కూడా ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ సేమ్ డిస్టెన్స్. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? సెంటర్ పాయింట్. దీన్ని ఏమని చెప్తాం ఇప్పుడు? సెంటర్ అని చెప్తాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? సెంటర్. This is what here? Center. Means radius means what? Radius means the line segment that joins the center of the circle to any end of circumference. అంటే center of the circle నుండి, ఇక్కడ నుండి ఎక్కడే గానీ మీరు circumference of the circle కి ఎక్కడ వేసినా కూడా then it is called what? Radius. Then it is called what? Radius అని చెప్తాం దీన్ని. సేమ్ ఆల్వేస్ రేడియస్ వచ్చి ఈక్వీ డిస్టెన్స్ గా ఉంటుందండి. సర్కంఫరెన్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ద పాయింట్ నుండి మీరు ఎటు పక్కకి తీసుకున్న సర్కిల్ లో 4 సైడ్స్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకున్నా సేమ్ వస్తుంది రేడియస్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకున్నా సేమ్ వస్తుంది. సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ నుంచి అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ ఎక్కడ తీసుకున్నా మనకు సేమ్ లెంత్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? రేడియస్. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అండి. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ వాట్ ఆర్ వాట్స్ అంటే ఏది ఏమి అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఏమేమి ఉంటుంది మనకు? ఆర్క్, సెమీ సర్కిల్, సర్కంఫరెన్స్, కార్డ్, డయామీటర్, రేడియస్, సెంటర్ ఉంటుంది అనమాట. సెంటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ ప్లేస్ ఎ డాట్ దే, ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద సర్కంఫరెన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ ఇన్ సైజ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? సెంటర్. The first part of the circle wherever you have an arc, that is called arc. Semicircle means half of the circle. Always it goes with 180 degree and గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Chord is nothing but any line segment that joins the any two ends of the circumference is called chord. Diameter means the longest chord in the circle is called diameter. Radius is nothing but a line that is drawn from center of the circle to any part of the circumference of the circle is called radius, and center is nothing but the midpoint where it joins all the arc of the circle is called center. That's all, and it's very simple anamata. I think everyone understood. If you do like this video, please do share this, subscribe my channel and give a comment on this. Don't forget to subscribe my channel. This is Learn is with Geetha. Thank you for watching.